Hello, Namaste. How are you all? Welcome back to our channel Success with English by Lalsa. And today our second day class which help you to start speaking in English, that is parts of speech. In previous video I have explained about noun, and today pronoun. Now pronoun. Noun tells us about names. All the names. Pronoun, it tells or a word which used instead of a noun, instead or in place of a noun. Okay na? Instead or in place, బదులుగా, noun కి బదులుగా, పేరుకు బదులుగా ఉపయోగించేది నామవాచకము సర్వనామం. Okay na? The word which we use instead of a noun is called pronoun. Okay, for example, I, we, you, he, she, it, they. For example, the word Ramu. While we are going to use pronoun for Ramu, we have to use he. For male gender, pronoun is he. Sita. Okay, she. Male gender he, female gender she. If it is a thing, we have to use it. Okay na? We have to use it. So, male gender he, female gender she. For things we have to use it as pronouns. And we have different kinds of pronouns. Not only these three. See here, I have written. Okay, now these pronouns also divided into three persons. Okay, we have totally three persons. See, I will explain that here. First person, second person, and third person. Okay, now first person also we have singular and plural. Singular and plural. Who is first person? Who is first person? Who is I? I am the first person here. Okay na? I am the first person. See, I am the first person. If I add, that means if I add one more person to me, if I add one more person to me, then what we have to say? We, plural. Plural. Singular I. ఒక్కరుంటే నేను సింగులర్. నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్ వచ్చి యాడ్ అయింది. అప్పుడు నేనేం చెప్తాను? నేను ఒక్కదాన్నే నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను, నేను క్లాస్ వింటున్నాను, నేను వస్తున్నాను, నేను వెళ్తున్నాను, నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అని చెప్తాం. ఒక్కరే ఉన్నప్పుడు చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు. అదే నాతో ఇంకెవరైనా జాయిన్ అయితే దెన్ వాట్ వీ విల్ కాల్? మేము. మేము వస్తున్నాం, మేము వెళ్తున్నాం, మేము చదువుకుంటున్నాం, మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. మేము, ద వర్డ్ మేము we will call in English as we. So first person singular is I, plural is we. Next, second person. So myself completed, first person completed. Then now to whom I want to speak? You are there. Now I am teaching. I am teaching to whom? You only. You are the second person to me. You are the second person to me. Okay. Singular. Telugulo aithe singular neevu, plural meeru. But in English either singular or plural
యూ ఓన్లీ. సింగులర్ అయినా ప్లూరల్ అయినా యూనే అవుతుంది. ఓకేనా? ఎస్. సరే, అబౌట్ మీ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ పర్సన్, అబౌట్ యూ completed second person. Now I want to speak about third person who is away from us. మనకి దూరంగా ఉన్నవాడు third person. Now I want to speak about third person. Who is third person? Male, he, female, she, thing, it. He, she, it or third person singulars. Plural మొత్తాన్ని కలిపి చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు దే. Plural for third person is they. Okay, so before we are going to learn about this pronoun, we must know about this table. Pronoun టోటల్గా ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉంటారు? Who are they? What is the list of singular pronouns? What is the list of plural pronouns? That's it. ఇది మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. Kinds of pronouns. First one is personal pronoun. Personal pronoun is nothing but which refers about person or thing. నేను ఇందాక ఇచ్చినట్లు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోండి. ఐ, వి, హీ, షీ, ఇట్, దే, ఇవన్నీ కూడా పర్సనల్ ప్రొనౌన్ కిందకే వస్తాయి. సెకండ్ వన్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్. రిఫ్లెక్షన్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై రిఫ్లెక్షన్? ప్రతిబింబం. అంటే మనల్ని మన నీడ లేదు అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు మన రిఫ్లెక్షన్, మన యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మన ఫేస్ ఎలా ఉందో అది అద్దంలో అలానే కనిపిస్తుంది కదా. దట్ కాల్డ్ యాజ్ రిఫ్లెక్షన్. తెలుగులో ప్రతిబింబం అంటాం. వితౌట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్. సీ హియర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఏ సెంటెన్స్. సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఏ సెంటెన్స్. ఒక సెంటెన్స్లో ఉన్న సబ్జెక్టు మరియు ఆబ్జెక్టు రెండు కూడాను సేమ్ థింగ్ గురించి చెప్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఆమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ మై సెల్ఫ్ వితౌట్ ఎనీ వన్స్ హెల్ప్. ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా ఎగ్జామ్స్ నా అంతటి నేనే ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. ఐ మై సెల్ఫ్. ఓకేనా? ఐ ఆమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ myself. See, subject is I and all this is preparing is verb. For exams myself is object, of course. Myself also included in object. So subject ఏదైతే చెప్తుందో దాని గురించే ఆబ్జెక్ట్ కూడా తెలియజేస్తే దాన్ని రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అంటాం. I myself. ఓకేనా? She is preparing డిన్నర్ ఫర్ పార్టీ హర్ సెల్ఫ్. పార్టీ ఉంది, ఓకేనా? ఒక 15-20 మెంబర్స్ ఇంటికి వస్తారు. సో 20 మెంబర్స్కి ఈ సింగిల్ హ్యాండ్తో ప్రిపేర్ చేయడం అంటే కొంచెం కష్టమైన పనే. ఈవెన్ దో నో వన్ ఈజ్ దేర్ టు హెల్ప్ హర్, సో షీ ఈజ్ ప్రిపేరింగ్ హర్ సెల్ఫ్. దే వర్ ప్రాక్టీసింగ్ cricket themselves. Here one thing I want to tell you. For singulars, we have to use self, self. For plural, selves, selves. This is the difference. Singular kaithe self use cheyali, plural kaithe selves use cheyali. I, myself, she, herself, you, as I said, singular and plural both you only. If you is, the pronoun you is singular, you have to use yourself. The pronoun you is plural, we have to use yourselves. Okay, this point don't forget. Okay, next third one is demonstrative pronoun. Demonstrative. See, demonstrative means specific, to denote a specific person or thing. స్పెసిఫిక్ పర్టికులర్గా ఒక వ్యక్తి గురించి కానీ ఒక వస్తువు గురించి కానీ మెన్షన్ చేయడం. ఎగ్జాంపుల్స్, దిస్ సింగులర్ ఈజ్ దిస్, plural these. Singular is that, plural those. This, these. See, I will say, if it is one thing with me, I will say this. If I have two, then I will say this.
Anything which is near to us, we can say, we can use as this or these. మనకు దగ్గరగా ఉన్న వాటి గురించి చెప్పేటప్పుడు this అని యూజ్ చేయాలి. If they are far away from us, that singular, those plural. Okay, అవి demonstrative pronouns. Next one is indefinite pronoun. Definite అంటే అర్థం మనకు తెలుసు, ఖచ్చితంగా. Indefinite ఖచ్చితంగా కానటువంటి, దేని గురించి కూడా ఇన్ పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేయకపోవడాన్ని ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్ అంటారు. అంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ ఖచ్చితంగా ఒక దాని గురించి చెప్తుంది. ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్ ఇట్ వోంట్ మెన్షన్ పర్టికులర్ అబౌట్ ఎదర్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఎనీ, ఏదైనా కావచ్చు. ఎనీబడి, ఎనీబడి, ఎనీవన్. ఎనీబడి we will use for anybody, anyone, both we will use for human beings. And anything we will use for things. Any, anyone, anybody, anything. Some, somebody, someone, something. వస్తువులకి అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎయిదర్, నెయిదర్, ఆల్, ఈచ్, ఎవ్రీ, ఎట్సెట్రా. ఇలాగా నాట్ ఇన్ పర్టిక్యులర్. ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్ వోంట్ మెన్షన్ అబౌట్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ థింగ్ ఆర్ పర్సన్. నెక్స్ట్ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్. Interrogative in the sense question. So interrogative pronoun refers a question. See, it used to make a question. Okay, question make cheyadaniki use chestam. For example, as usual question words we don't know, who, whom, what, which, where, why, when, so on so. Avanni interrogative pronoun kindike vastayi annamata. And in longer form, suppose longer form in the sense పొడవుగా ఉంది అని కాదండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే దట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ దట్ ఇన్ స్ట్రాంగ్ వే, వీ కెన్ యూస్, యూ కెన్ యాడ్ ఎవర్ టు దోస్, హూ ఎవర్, వాట్ ఎవర్, whom ever, whichever, whatever it may be, I will finish this by today night. ఏదేమైనా సరే నేను ఈరోజు ఇది ఫినిష్ చేసేస్తాను. స్ట్రాంగ్గా చెప్తాం కదండి, అలాంటప్పుడు we can add ever to those interrogative pronouns. And next one is relative, relation, relative, relator అంటే ఏంటి, బంధువు. బంధువు అంటే ఏంటి, ఒకరికి ఉన్న సంబంధాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసేవాడు బంధువు. ఓకే, ఒక మనిషి, ఒక ఫ్యామిలీకి ఇంకొక ఫ్యామిలీకి, కొంతమంది వ్యక్తులకు మధ్య ఉన్న రిలేషన్ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేసేవాడు బంధువు, రిలేటర్. వాళ్ళ అనుబంధాన్ని కలిపేవాడు బంధువు. ఓకేనా. అలాగే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు రిలేటివ్ క్లాస్. అండ్ మెయిన్గా ఇది చేసే పని ఏంటంటే ఇట్ కంబైన్స్ టూ క్లాజెస్ ఆర్ ఫ్రేజెస్. రెండింటిని కంబైన్ చేస్తుంది, రెండు సెంటెన్సెస్ని కంబైన్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ హూ, విచ్, వాట్, దట్, హూమ్, హూస్, వేర్, వెన్, ఎట్సెట్రా. వీటిని ఇక్కడ నేను సెంటెన్సెస్ లాగా రాశాను, ఎందుకంటే ఇట్ యూజెస్ టు కంబైన్ టూ సెంటెన్సెస్ అన్నారు కదా. జస్ట్ టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ సెంటెన్సెస్. దిస్ ఈజ్ ద పెన్, ఇది పెన్ను. విచ్ ఐ లాస్ట్, నిన్న పోయింది కదా పెన్ను, దొరికింది నాకు ఈరోజు. ఈ పెన్నే నాకు నిన్న పోయి ఈరోజు దొరికింది. దిస్ ఈజ్ ద పెన్ విచ్ ఐ లాస్ట్, టుడే ఐ ఫౌండ్. హీ ఈజ్ ద బాయ్ హూ గాట్ గోల్డ్ మెడల్. సో ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు, వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ హిమ్ టు అదర్స్, దెన్ వీ కెన్ సే సి దిస్ బాయ్ ఓన్లీ ఎస్టర్డే ఆన్ స్టేజ్ హూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ గోల్డ్ మెడల్లో, దిస్ ఈజ్ ద బాయ్. ఇతనికి నిన్న గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది నిన్న మన ప్రోగ్రాంలో. షీ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ హూ ఈజ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆన్ స్టేజ్. అక్కడ స్టేజ్ మీద డ్యాన్స్ వేస్తుంది కదండి, ఆ అమ్మాయి మా ఫ్రెండే. వీ ఫీల్ ప్రౌడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ హర్ ఇన్ దట్ వే. దేర్ హీ ఈస్, అది అక్కడ ఉన్నాడు. దేర్ హీ ఈస్ హూజ్ నేమ్ ఈజ్ రాజు. నేను రాజు అని చెప్పాను కదండి, అది అతని. ఈ విధంగా టు కంబైన్ టూ సెంటెన్సెస్ వీ కెన్ యూస్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్.
డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద సెన్స్ పంచడం, అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇండివిజువల్గా. ఓకేనా? సి ఈచ్, ఐదర్, నెయిదర్, ఓన్లీ దీస్ త్రీ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వీటిని ఎప్పుడూ కూడా సింగులర్ ఫామ్లోనే యూజ్ చేయాలి. ఈచ్ ఒక్కొక్కటి, ప్రతి ఒక్కటి అనే మీనింగ్ వస్తుంది. ఐదర్, ఐదర్ అంటే పాజిటివ్ వేలో సింగులర్ పాజిటివ్కి యూజ్ చేస్తాం. నెయిదర్ నెగిటివ్ ఫామ్కి యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈచ్ ఆఫ్ ద బాయ్స్, ఈచ్ ఆఫ్ ద బాయ్ ఈజ్ హానెస్ట్, ప్రతి ఒక్క బాయ్ చాలా నిజాయితీగా ఉంటాడు. నెక్స్ట్, ఎయిదర్ ఆఫ్ ద టూ బాయ్స్ వాజ్ ప్రెసెంట్, ఎయిదర్ ఆఫ్ ద టూ బాయ్స్. ఓకేనా? సో ఇద్దరున్నారు, వాళ్ళిద్దరూ ప్రజెంట్ అయ్యారు. ఓకే, నెయిదర్ ఆఫ్ అంటే ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే టూ బాయ్స్ ప్లూరల్ కదా మేడం, మీరేంటి మరి అక్కడ వాజ్ రాశారు సింగులర్ అంటారు కదా, ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్, అందుకే ఇండివిజువల్గా చెప్తాం, కలిపి కాదు, ఇండివిజువల్గా చెప్తాం. ఓకేనా? నెయిదర్ ఆఫ్ దే కెన్ డూ ఇట్, నెయిదర్ ఆఫ్ కోర్స్ వీ విల్ యూజ్ ఫర్ నెగిటివ్. నెయిదర్ ఆఫ్ దే కెన్ డూ ఇట్ అంటే వాళ్ళు ఎవరూ చేయలేరు అని అర్థం. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ సింగులర్. రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్, ఈచ్ అదర్ అండ్ వన్ అదర్ ఆర్ వన్ అనదర్, ఓన్లీ టూ ఆర్ రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్. ఈ రెండు మాత్రమే. ఈచ్ అదర్ అంటే ఒకరినొకరు అనే తెలుగులో మీనింగ్ ఉంది కదా, అది. వన్ అనదర్ ఆర్ వన్ అదర్, వన్ అనదర్ ఒకరి తర్వాత ఒకరు, వన్ అదర్ ఒకరి తర్వాత ఒకరు, ఒకరినొకరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు. ఓకేనా? సి రామ్ అండ్ రహీమ్ ఫాట్ ఈచ్ అదర్, వాళ్ళిద్దరూ ఫైట్ చేసుకున్నారు. దే గేవ్ గిఫ్ట్స్ టు వన్ అనదర్, ఒకరి తర్వాత ఒకరికి, వన్ బై వన్, ఒకేసారి ఇస్తే అక్కడ కొంచెం మెస్సీగా, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది కదా. సో దే హ్యావ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ గిఫ్ట్స్, దే హ్యావ్ గివెన్ గిఫ్ట్స్ వన్ అనదర్, ఒకరి తర్వాత ఒకరికి ఇచ్చారు. లైక్ దిస్ వీ కెన్ యూస్ pronouns in different situations. I hope you understand today's topic. We will meet in the next video. Thank you so much to all to be patient about my videos. Thank you. And before I am going to close this session, I want to remind you 4 points as usual. If you like the content of my video, please like, share, subscribe and comment. Don't forget to click on bell icon to get our notifications regularly. Thank you friends. Bye. Meet you again.